Hello everyone, good evening everyone, right? Let's start our Prelims Marathon 2025 Indian Polity classes, right? Till now we have completed a few topics in EVS and in today's class we are going to focus on Indian Polity, right? So Indian Polity வந்து நமக்கு Prelimsல இருந்து எவ்வளோ questions இருக்கும் அப்படின்னா 15 to 20 questions it has been asked from every year, right? So the range is 15 to 20. Maximum you will be getting 19 questions, sometimes 20 questions, minimum you will be getting 15 questions, right? So it is quite a significant subject with respect to UPSC Prelims General Studies 1, right? So in today's class what we are going to focus அப்படின்னா basic concepts, ஒரு சில basic concepts மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். Like next thing we are going to discuss few points with respect to like making of the constitution, or we shall complete basic concepts today, right? Let's list down the basic concept. First one is we are going to focus on state versus nation, right? So ரெண்டுக்குமான difference என்னங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். Then we are going to focus on act versus law, right? So இதுக்கான difference என்னன்னு பார்க்கலாம். Then we can see few points with respect to what is liberty, and next we can see about justice. Then we shall focus on the next thing is equality. Then we can learn few things with respect to constitution. What is constitution versus constitutionalism, right? Constitutionalism. So இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்கலாம், right? Let's start with the first concept, that is state. Okay. Before starting state, we need to understand few things with respect to society, right? So now we are going to discuss state. You just listen and you can take some running notes, right? State பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we need to understand what is society அப்படின்ட்டு. Society is nothing but a group of individuals, right? A group of individuals, those who are interconnected with each other, right? They will be interacting with each other for a number of reasons, right? So society is nothing but it is a interconnected part, right? சொசைட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சேர்ந்து இருக்கிறது, அவங்க எல்லாருமே வந்து கண்டினியூஸ்லி they will be interacting with each other, right? So society is a interconnected part, right? இது நம்ம ஸ்டேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is quite little bit in the political notion நம்ம பார்க்குறதா என்னது அப்படின்னா லைக் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம். அண்ட் பிஃபோர் getting to this ஸ்டேட்டுங்கிறது என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we shall discuss one point with respect to polity, right? So polityங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is a political system of a country. It is a political system of a country functioning as interconnected. Functioning as interconnected, right? Which is it is influencing other factors, right? That is polity. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து ஒருங்கிணைச்சு அது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் தி அதர் ஃபேக்டர்ஸ், ரைட்? பட் இன் சொசைட்டி தெர் வில் பி குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி தே வில் பி இன்டராக்டிங் வித் ஈச் அதர், ரைட்? நவ் வி ஷால் ரைட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரைட்டீரியா ஃபார் ஸ்டேட், ரைட்? கிரைட்டீரியா ஃபார் ஸ்டேட். ஸோ கிரைட்டீரியா ஃபார் ஸ்டேட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா there must be a population. அது ஒரு ஸ்டேட்டை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா it must has a population in the sense group of people, right? That is the first criteria for state. And the second one is territoryங்கிறது என்ன அப்படின்னா a state must have boundary. அந்த ஸ்டேட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பவுண்டரி இருக்கணும், குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கணும். அண்ட் அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன், அதாவது ஒரு டெரிட்டரிக்குள்ளே they must be living. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கவர்மெண்ட், ரைட்? ஸோ கவர்மெண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை ரெண்டுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் கவர்மெண்ட். தட் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இன் டெரிட்டரி. அங்கே இருக்கக்கூடிய டெரிட்டரி வந்து இட் மஸ்ட் பி ப்ரொடெக்டட் பை தி கவர்மெண்ட். ப்ரொடெக்ஷன் இன் டெரிட்டரி, right? So this is the three criteria for state. First one is population. Populationங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு group of people கண்டிப்பாக இருக்கணும். அந்த group of people வந்து ஒரு defined boundaryக்குள்ளே அவங்க இருக்கணும். There must be territory for the state. And next one is government.
அந்த people அங்கே இருக்கக்கூடிய people வந்து they will be administered by some external factors, and next one is that the territory must be protected, right? So these are the three important criteria for state. And there is another thing, organs for state. ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டுடைய ஆர்கன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ், செகண்ட் ஒன் இஸ் லெஜிஸ்லேச்சர், and third one is judiciary. Right, so these three things are the organs of state. Now we shall discuss the first thing, that is state versus nation. பார்த்தோம் இல்லையா? What is nation அப்படின்னா, it is nothing but it is a psychic unity, right? It is a mentality, it is an idea, it is abstract, right? It is a psychic unity and there is no fixed territory for nation, right? So this is quite important. State versus nation, right? ஸ்டேட்டுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் இருக்கும், அதே மாதிரி டிஃபைன்டு பவுண்டரி இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் there will be a government. But for a nation, it is a psychic unity, it is just an abstract, it is an idea, right? It is a field, and there will be no fixed territory for the nation, right? So this is the difference between state and nation. I think it's clear for everyone. Now let's focus on the next head, that is act versus law. Right, so you can write in the bracket, technically it is different, but practically same, right? So act kum law kumana difference enna paakalam, right? First we shall write about act. What is act? It is the action of the legislature, So you can write as laws made by, act is nothing but it is laws made by legislature. This is about act. Next is law. Law is nothing but it is a generic term, right? So it is a general term. A law can be made by whom அப்படின்னா, government, court, legislature. ஸோ ஒரு லா வந்து யார் வேணால் மேக் பண்ணலாம். கவர்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம், கோர்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம், லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். பட் வென் இட் இஸ் கிரியேட்டட் பை லெஜிஸ்லேச்சர், தென் வி ஆர் காலிங் தோஸ் லாஸ் அஸ் ஆக்ட், ரைட்? அண்ட் யூ கேன் ஆட் லைக் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர்டர் அண்ட் கோர்ட்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட். இது எல்லாமே வந்து we can place it under law, right? இதே இது லெஜிஸ்லேச்சர் மூலிமா ஒரு லா வந்து கிரியேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னா then that is act, right? You can write a small diagram in your notes. This is law, this is act, right? Which means all acts are laws, not all laws are act. I think it's clear now, right? So when the act ingradhu it is completely done by legislature only. Laws ingradhu vande ellame laws dhaan, right? So all acts are laws, but not all laws are acts, right? I think it's clear. And now let's focus on the next head, that is liberty, right? So we shall write few points with respect to liberty. What is liberty அப்படின்னா, it is nothing but it is absence of external control. Absence of external control, that is liberty, right? லிபர்ட்டியில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது, ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நெகட்டிவ் லிபர்ட்டி, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் பாசிட்டிவ் லிபர்ட்டி, ரைட்? வாட் இஸ் வாட்னு நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நெகட்டிவ் லிபர்ட்டி அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ் லிபர்ட்டி. ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் லிபர்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம், ரைட்? ஸோ நெகட்டிவ் லிபர்ட்டி மீன்ஸ் freedom from coercion. Right? Which means it is freedom of speech and like அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது அவங்க வந்து பேசலாம். That is coming under this negative liberty, right? So freedom from coercion. And இந்த freedom of coercionல example என்ன அப்படின்னா, you can speak whatever you want. Speech unless affecting others, right? So மற்றவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி your speech will be there.
right? So unless affecting others. And you can write another thing as negative liberty, it is taking something from you, right? So taking something from an individual, அதனால தான் it is coming under this negative liberty, right? So ஒரு individual இருந்து, see this symbol is denoting individual, right? Wherever I'm using this, kindly fill that space as individual. Negative libertyங்கிறது என்ன அப்படின்னா, like freedom from coercion. The example is speech without affecting others' emotion, right? And another point in the negative liberty is it is nothing but it is taking something from an individual, right? Now we shall write few things about positive liberty. What is positive liberty அப்படின்னா, it is nothing but expansion of opportunities. Expansion of opportunities. Example is education. And next you can write as reservation, right? And next point here is for positive liberty, it is adding something to the individual. Right? So லிபர்ட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, எந்த வித எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் லிபர்ட்டி. இதில் 2 டைப் இருக்குது, ஒன்று பாசிட்டிவ் லிபர்ட்டி, இன்னொன்று நெகட்டிவ் லிபர்ட்டி. பாசிட்டிவ் லிபர்ட்டியில் என்ன அப்படின்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும், ரைட்? தே கேன் சூஸ் வாட் எவர் தே வாண்ட் டு லேர்ன். இந்த மாதிரி இருக்கிறது பாசிட்டிவ் லிபர்ட்டி. இட் இஸ் ஆடிங் சம்திங் டு த இண்டிவிஜுவல், ரைட்? அவங்களுக்கு தேவையான எஜுகேஷன் வந்து இதன் மூலியம் நம்ம வந்து இம்பார்ட் பண்ணுறோம். நெகட்டிவ் லிபர்ட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, தே கேன் ஸ்பீக் whatever they want, but it shouldn't be affecting others. It shouldn't be affecting others' belief or faith, whatever, right? So it is taking something from an individual. Idum liberty da, but it comes under negative liberty, right? I think it's clear for everyone. And there is another thing under liberty you need to write, that is J.S. Mills irukar illaya. Let's write here J.S. Mill. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he says that ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம வந்து 2 டைப்ஸாக பார்க்கலான்னு சொல்கிறாரு, ரைட்? ஸோ இவருடைய ஒர்க் வந்து ஆன் லிபர்ட்டி அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் தான் வந்து இந்த நெகட்டிவ் லிபர்ட்டி பற்றி இவர் பேசியிருப்பார், ரைட்? ஸோ ஆன் லிபர்ட்டி இதில் தான் வந்து ஹீ கேவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு நெகட்டிவ் லிபர்ட்டி, ரைட்? நவ் வாட் ஹீ சேயிங் அப்படின்னா, ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது ஒரு ஹியூமன் செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து 2ஆக பார்க்கலாம். என்னவா பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து செல்ஃப் ரிகார்டிங். First one is self-regarding and next one is others regarding, which means இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் செய்கிறோம் அப்படின்னா, it doesn't affect others னு வச்சுக்கோங்களேன், then that is self-regarding. It does not affect others, right? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு ஸ்டேட் doesn't have any control, right? ஸ்டேட்டுக்கு வந்து எந்த கண்ட்ரோலும் இதுக்கு கிடையாது. இதே இது மற்றவங்க, அதாவது இட் இஸ் அதர்ஸ் ஓரியன்டட், அதாவது மற்றவங்களை நோக்கி இருக்குது அப்படின்னா, வைல் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இஸ் அஃபெக்டிங் அதர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன், அஃபெக்ட்ஸ் அதர்ஸ், இந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸை ஸ்டேட் கேன் கண்ட்ரோல், ரைட்? தட்ஸ் இட். These are the points we need to write under this liberty, right? Let's see this. ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இவர் வந்து அவருடைய புக்கான ஆன் லிபர்ட்டிங்கிற புக்கில் வந்து நெகட்டிவ் லிபர்ட்டிக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவர் பேசியிருக்காரு. ஸோ ஆக்டிவிட்டீஸ், ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஜென்ரலி we can see it in 2 ways. One is self-regarding, another one is others regarding, which means like self-oriented இருக்கிறது, இன்னொன்று வந்து மற்றவங்களை நோக்கி இருக்கிறது. ஸோ self-regarding ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து it doesn't affect others இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து ஸ்டேட் doesn't interfere, ஸ்டேட் வந்து கண்ட்ரோலுக்குள்ளே வராது. இதே இது மற்றவங்களை அஃபெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்னா, on which state can control, right? That's it. Now next thing is that you can write justice, right? Let's focus on justice now. You have completed state versus nation, act versus law, liberty. Now we are going to focus on justice. So justiceல வந்து நிறைய authors நம்ம பார்ப்போம், like what Confucius says, what Plato says, what Kant says, what John Rawls says, இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் என்ன பேசியிருக்காங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு then we shall go right to the next one. Next we are going to focus on justice. What is justice அப்படின்னா, Confucius இருக்கார் இல்லையா, he is a philosopher from China, right? He is from China. இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா,
it is nothing but king இருக்காரு இல்லையா, ஸோ கிங் வந்து he will be punishing the criminal. Right, இது king will be rewarding the virtuous. Right, this is justice according to Confucius. Right, now the next person we are going to focus on is Plato. Like இவரை பொறுத்த வரைக்கும் he belongs to Greek, right? So he is the student of Socrates. Now இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, it is nothing but justice is well-being of all. எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறது தான் வந்து it is justice for Plato, right? இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து டாக்டர் இஸ் டூயிங் ஜஸ்டிஸ், ரைட்? ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் த வெல்பீயிங் ஃபார் எவ்ரிவன், ரைட்? ஸோ that is told by Plato. Next is Immanuel Kant, right? This person is quite important for you for your ethics, right? Immanuel Kant, he belongs to German, right? If you are sociology optional now, you'll be discussing about Immanuel Kant, and in ethics this person is quite important, right? So Kantian philosophy வந்து நம்ம கொஞ்சம் important in ethics. Now let's discuss about Immanuel Kant. இவரை ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது என்னன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா, it is two things, like மேஜரா அவர் வந்து two things தான் வந்து ஜஸ்டிஸ்னு சொல்றாரு. First one is individual dignity, and next thing is equality of opportunity. இது ரெண்டும் தான் வந்து இவரை பொறுத்த வரைக்கும் justice, right? So this is about justice for Immanuel Kant, right? And next thing is that there are few other points we need to add under justice. We'll be adding those now, right? So justice ங்கிறது வந்து it is distributed, right? And after justice we'll be discussing equality. Justice is nothing but it is distributed widely, right? It is distributed throughout the society. Now, this justice can be seen in three ways. First is political justice. Political justice க்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து political justice என்ன, one man is equal to one vote. It is coming under political justice, right? Let's say for contradictory we shall discuss an example. இப்போ நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் நடந்தது இல்லையா, அங்கே 3 எஸ்டேட் இருந்திருக்கும். அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டேட் செகண்ட் எஸ்டேட்டுக்குலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ பீப்புள் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஒரு ஓட்டு, செகண்டுக்கு ஒரு ஓட்டு, தேர்ட் வந்து ஈவன் அங்கே வந்து நிறைய பாப்புலேஷன் இருந்தாலும் தேர்ட் எஸ்டேட்டில் அவங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே ஓட் தான், ரைட்டு? ஸோ திஸ் இஸ் இட் வில் பி ஒரு மேனுக்கு ஒரு ஓட்டுங்கிறது வந்து இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ், ரைட்? லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் அ சொசைட்டி, இட் இஸ் அன் இமேஜினேஷன், ரைட்? ஸோ இந்த சொசைட்டியில் வந்து ரிச் வந்து ஒரு 50 பீப்புள் இருக்காங்க, poor people வந்து ஒரு 500 people இருக்காங்க, ரைட்டு? ஸோ அந்த ரிச்சுக்கு வந்து they are allocating 2 votes, ரைட்டு? poor peopleக்கு வந்து they will be allocating 2 votes. Is it justice? It is a complete injustice, right? ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து சம உரிமை கொடுக்குறது, அதாவது ஈக்குவலாக எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தேவையானது கொடுக்குறது வந்து இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ். தட் இஸ் ஜஸ்டிஸ், இட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஒன் மேன் ஒன் vote, and next point you can write under political, this is example, right? You don't need to write these and all. Second point is citizenship, right? அதாவது இப்போ நம்மளுடைய லாவில் இருக்கு இல்லையா, ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குடிமக்களுக்கும் ஒரே உரிமையை கொடுக்கணும், அதுதான் வந்து இட் இஸ் செகண்ட் திங், இட் இஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ். அண்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் ரைட் டு ஃபார்ம் ஆர் ஜாயின் எனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. இது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய விஷ், அதாவது அவங்களுடைய பர்சனல் விஷ், ரைட்? ஸோ நோ ஒன் கேன் ஃபோர்ஸ் எனி ஒன். அதே மாதிரி வந்து லைக் இட் இஸ் அ ஜஸ்டிஸ், ரைட்? யார் வேணால் எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வேணால் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், எது வேணால் அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாங்கிறது இட் இஸ் அப் டு தெம், ரைட்? ரைட் டு ஃபார்ம் ஆர் ஜாயின் எ பார்ட்டி, ரைட்? தீஸ் ஆர் தி பாயிண்ட்ஸ் அண்டர் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ். நெக்ஸ்ட் we are going to focus on social justice. சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, லைக் லெட்ஸ் சே எந்த ஒரு கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனும் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் அ சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், ரைட்? நோ caste based discrimination, it is a social justice, right? And next one is that you can write as customs or practices followed in
social institutions, which may treat people differently. Right, so இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து it is coming under social justice, right? எந்த ஒரு caste based discrimination இல்லாமல் இருக்கிறது is a social justice. அதே மாதிரி சில இடத்துல இது வந்து it is a social injustice, right? ஸோ எந்த கஷ்டமாக இருக்கட்டும், ப்ராக்டிசஸாக இருக்கட்டும், it must be treating people equally, right? So that is social justice, but we are attaining for that, right? Society is evolving eventually. And next is economic justice. Economic justice பொறுத்த வரைக்கும் no poor, no rich அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து it is coming under economic justice. Economic justice is nothing but economically equal, right? And next thing is that absence of economic discrimination. Right, so this is all about justice. Now we are going to write few points about equality, right? I think it's clear for everyone. We have completed justice. Next we are going to focus on equality. What is equality abdina? You can write as all have same worth or value. எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈக்குவலான வேல்யூ, ஈக்குவலான worth இருக்கிறதா வந்து it is equality, right? So in this you need to write two things, that is socialism and next one is communism, right? So socialismங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து government will be distributing, right? So government distribute resources in the sense money, food இதெல்லாம், right? So resources equally to all, எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் வந்து சேர்த்துரும். That is socialism, right? So it is socialism means government will be distributing resources equally to all, right? So next one is that communism. Communism is nothing but in which all will become one society, right? So all will become one single community. So socialism வந்து it is all about means, the way through which we are attaining. Communism is a end, right? Socialism will lead to communism. இதுதான் வந்து it is told by Karl Marx, right? And next thing is that இந்த இடத்துல வந்து கோர்ட் கிடையாது, கவர்மெண்ட் கிடையாது, ஃபேமிலி கிடையாது, right? So now this is about socialism and communism. Now we shall write a few points about legal equality, right? Types of equality la legal or formal equality. Legal or formal equality. So idu vandu you can write article 14 here, that is all are equal before law. Right, and second point is equality of opportunity. Equality of opportunity, right? Which means equal attempts to all, right? That is equality of opportunity. And next thing is that equality of outcome. இதுதான் வந்து it is told by Karl Marx, right? Equality of outcome, that is Karl Marx, communism. Right, these are the points we need to write under equality. Equality is nothing but எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் போய் சேரணும், அதுதான் வந்து equality. அதாவது எல்லாரும் ஈக்குவலாக பார்க்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் வேல்யூ இருக்குது, அது வந்து equality. ஜஸ்டிஸ்ன்றது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒன்று போல கொண்டு போய் சேர்க்கணும். It is highly oriented towards distribution. Equality is nothing but it is same worth for all, right? Now we shall write few points with respect to right. What is right? Rights அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is an entitlement, right? It is an entitlement or justified claim, right? So it is, these rights are necessary for livelihood, and this is essential for dignity.
dignity, right? So this is the rights. So it is all about your client, right? So it is like mutual relationship between state and the citizens. This is right, this is duties. So the citizens, the state will be providing rights, right? So the citizens they'll be doing the duties, right? So you can write it as state citizens, right? State உடைய responsibility என்ன அப்படின்னா they are providing certain rights to the citizens. Citizens உடைய duty என்ன அப்படின்னா they need to do the duty towards the state, right? They need to be responsible, right? You can write as rights and duties are complementary to each other, right? Rights and duties are complementary to each other, right? Now we need to respect others' rights, right? So வந்து ஒரு right இருக்கு அப்படின்னா rights வந்து உரிமைகள் வந்து it will be conflicting with one another and it will be balanced by in the process, right? And next is constitution versus constitutionalism, right? So constitution, what is constitution அப்படின்னா it is a supreme fundamental law. Constitution, it is a supreme fundamental law. Now it is all laws should follow constitution. இருக்கக்கூடிய எல்லா லாவுமே வந்து it must be following this constitution, right? And next is constitutionalism. Constitutionalism, what is constitutionalism அப்படின்னா it is a constitution restricts the power of the state, right? So it is the supreme one and it has the supreme power and இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா constitution will be restricting the process of the state, the power of the state, right? So constitution restricts the power of state. And it limits the government power. அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனலிசம்னு சொல்கிறோம். இட் limited government power, right? These are the basic concepts we need to complete today, right? We have completed state versus nation. ஸ்டேட்டுக்கான எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா it has some criteria: population, territory, government, and organs were executive, legislature, and judiciary. Next is act versus law. All act or laws, but not all laws are act, right? You can have this diagram. This is law, this is act. The laws which is created by legislature mattumna we are calling it as act, right? It is the action of legislature. Next is liberty. Liberty we have quoted J.S. Mill. அவர் வந்து ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு. ஒன்று வந்து ஸ்டேட் கேன் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் கேனாட் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் லிபர்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் லிபர்ட்டி, நெகட்டிவ் லிபர்ட்டி. பாசிட்டிவ் லிபர்ட்டி வில் பி ஆடிங் டு த இண்டிவிஜுவல், நெகட்டிவ் லிபர்ட்டி வில் பி டேக்கிங் சம்திங் ஃப்ரம் த இண்டிவிஜுவல். நெகட்டிவ் லிபர்ட்டியில் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்பீச் விச் they can speak, right? So without hurting others. Positive liberty it is adding, like giving up opportunities, giving more opportunities or expanding the opportunities for an individual. Next is justice. Justice வந்து we have discussed a few philosophers, Confucius, Socrates student Plato, Immanuel Kant, இவங்களை பற்றி பேசியிருந்தோம். Next is political justice, social justice, and economic justice. Next is equality. Equality is nothing but இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து same worth and value இருக்கிறதா we are calling it as equality. And next is legal equality, formal equality, and equality of opportunity, equality of outcome, right? It is nothing but the same worth for all. Next is right. Rights is nothing but it is mutual complementary to each other, right? State வந்து they will be providing rights to the citizens. Similarly citizens என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will be performing the duties, right, towards the state. And next thing is that constitution, it is the supreme fundamental law, right? And எல்லா லாவுமே வந்து it should follow the constitution. Next is constitutionalism. It is nothing but constitution restricts the power of state. Limited government, அதாவது government உடைய power வந்து it will be limiting, right? That's it for today. In tomorrow's class we shall continue few concepts with respect to Indian polity, right? Thank you.